hapa start. So ukisimama pale kwa ballot box, think of the person you're voting for and vote wisely. Na pia I need you guys to storm in your governor's office. Tafadhali go make sure you get what you are supposed to. Na mwa frog match. Msisahau kwa frog match. Why would you? They have to suffer. Wamshike je kaambia wewe. Tukuchukua fanya mambo yako hapo. Agongana. Lose control. You can't control that. All we are going to tell CS Murkomen is there are better ways of solving this situation. Number 1, wewe unapanga kutulipisha barabara instead ya ukae chini ujue vile tutajenga hizi barabara. By then I said that drivers need to be retested. Retested kwa nini? Of course accidents zina happen but bana kuretest drivers haita reduce the number of road accidents. Okay, so tuamene tu kweli kidogo to do 1 2 3 you need to do this. Do you really first of all nani kwa hiyo time ya kwenda kufanya retesting? Aya sasa ndio nakuulizaje. So watu wasomeshe kazi zao. It's not going to work. That one I can tell you. Johnson Sakaja, hello, please do not sue me. So in my opinion niseme hivyo vizuri sana why? Because it's in the constitution. In my opinion Johnson Sakaja, you are a compromised man. Thank you very much for joining us. My name is Nyakeo Njage na kama kawaida tuko ndani ya Bunge. This is Bunge, aka the parliament. Yes. And of course we are here to talk about everything that has happened throughout the week. Matters arise so far. And we are with our usual culprit. Buffett. Alright, so we're starting our show on quite a sad note. So we start by giving an update to the people. Brian Chira haikuwa kipindi. Ameondolewa. Yeah, ameenda for real. And may he rest in peace. And tumekuwa updated that his burial will be on Tuesday, the 26th of March this year. Na itakuwa at Githunguri at his grandmother's place. And that has already happened. So may he rest in peace. Yeah. So that's all we can say. R.I.P. to you. Yeah. And then we continue to talk about death. But you kitu naniumiza, we just people. Yeah, everywhere. So we talk about Rita Tinina, the NTV journalist who was found dead in her home. The autopsy has confirmed no one killed her, she wasn't poisoned, but she had acute pneumonia. So I think time ilifika too, and then she passed on. Yeah, I think she passed in her sleep. Before we even proceed, so like, did she die because she had nobody to help her out? The moment alikuwa analemewa, or what was the problem? Did she die while in hospital ama kwa nyumba? Sometimes I don't even think ati ni eti hauna mtu wa kusaidia. I just think we don't have accountability partners that we hold to that level. Like manze bafe ukijua wewe ni mgonjwa niambie. Ukienda bed unasikia hivi I'm feeling English I'm feeling some type of way. Call me, tell me before. I won't allow you to go to bed anyway. Ama if you're going to go to bed, let me be there. So like I think we also have to be very serious. Some of us we are experiencing a lot of diseases out here. Let us have our friends know about them. Let us talk to people about it when you tunaweza trust. And then when you feel a type of way, like you're just feeling like today I just don't want to go to bed. Like don't go, talk to someone. Yeah, but it's time we need to be to be held accountable. Yeah, let's hold each other accountable. Because unaweza pata msee anapata akona underlying condition but haja kushow. So that becomes very very difficult for you to be able to kumsaidia whenever he or she experiences a certain problem. Una get? Yeah, especially kama msee anakuwa asthmatic or maybe ugonjwa yote yenye nakujanga fast unexpectedly, you get so it's time, especially mimi kwanza, especially watu wa asthma, I'd urge you like you have a friend who has an extra inhaler for you. Like you can buy an extra one, unamwambia stay with this. Nikikuambia tu nasikia hivi kuja tu nayo. Like let's be accountable to kama ni mzapia ku faint kaa karibu na best yako, unaona, so that time unaelekea ku faint anajuanga tu what to do. You can have these things we call service dogs. They also help you in the same, especially if you have excess glucose and all that. True. Anyway, may she rest in peace, and we are really hoping that, yes, I don't even think her shoes can be filled. Rest in peace. Yeah. Anyway, on to the next. You know ule jamaa wakata simu tupo site. Kata simu tupo site bana. Ay bro, ako site. Ameelekea. Ameshaelekea. It was confirmed today in the morning. Na hii wiki watu wanaondoka.
amefika site. We don't even have a lot to say. We're just saying may he rest in peace. But at least you can remember you for that. Yeah. Ulifanya kazi mzuri, at least it was a very kwanza hiyo ilibamba wa Kenya. By the way ilibamba wa Seba no. Tuliza watu wakafurahia. Yeah. But moving on now. Swiftly. Let's talk about the Kenyatta University bus accident that has costed us 11 lives of our own babies. And so to add on to this, wamesema they are taking a 3-day break to just mourn the 11 students. Oh, they've declared a period of mourning. Okay. Yes, for 3 days. Kenyatta University, no classes are ongoing. So I think hapa hata hatuna cha kusema. We're just saying for the students, rest in peace. That have gone and it's so sad. I saw the pictures zilikuwa. Yeah. And for those who have been left by your friends, by your loved ones, may God comfort you. Yeah. This one hata tuwezi sema ilikuwa makosa ya nani. We're just saying ni bahati mbaya tu time labda ilikuwa imefika. Unajua sometimes pia vitu zingine huwezi blame pia mtu. Kama time yako imefika and just unakubali tu. Yeah, may their souls rest in eternal peace. Yeah. But rest in peace. Yeah. Proceeding, because of that story and so many other accidents that we've been having on roads at the moment, CS Murkomen has said that drivers need to be retested. Retested kwa nini? Of course, accidents zina happen, but kuretest drivers haita reduce the number of road accidents. Okay, so tuamene tu kweli kidogo allow me to tell you here. I need you to realize tuongee tu kweli, si kila mtu ako kwa hii barabara juu alienda class akaketi na akatestiwa. Ni kweli. Wengine wanafunziwa huku nje and then because of the number of driving schools that we have. And the number of driving schools that are willing to do illegal dealings. Tuanze tu hapo. Ukapata msee amefunzwa na budake na huko nje kidogo amelipa sijui pesa ngapi yako na driving license. And so many Kenyans are going for that route because tumefika so hard economic time. So una time ya kutafuta time ya kwenda class. You see it umemaliza form 4. You have things going on for you. You have life going on for you. You need to work to pay your rent. You need to do 1 2 3. You need to do this. Do you really first of all nani akona time ya kwenda kufanya retesting? Sasa ndio nakuulizaje. So watu wasomeshe kazi zao. It's not going to work. That one I can tell you. So okay, ni nini basi wanaweza fanya? Barabara zitengenezwe. Tuache kudanganyana. Hatuwezi danganyana mchana ati madereva wakienda kufanyia retesting itasaidia ati reduce the number of road accidents. The number one cause of the major cause of road accidents in Kenya. Yeah. Ni carelessness. Apart from that, ni carelessness. Of the driver. Number one, ni carelessness. All right. Totally kwa barabara, okay. Hata before that, okay, ni carelessness, lakini pia infrastructure yetu. Poor road networks inafanya pia inachangia wasio kupata accident kwa njia unaona. Unapata barabara imetengenezwa kuna pothole side. Si what na keep left. Normally, tuna keep left. Yeah. But unapata kuna pothole on the left side. Na huyu driver definitely hezi gonga gari kwa pothole. Aenda tengeneza shock absorber kwa nini? Si atajaribu kuja on the right side so that avoid kuharibu shock absorber yake. Na the moment anajaribu kuepa hiyo pothole, on the other side kuna basi inakuja, you get. That's a head-on collision. So aprezi danganyana watu wanafaa kufanywa retesting. Number 2, so if they improve the road, tuko na road network mzuri, tuko na very poor transport network, alafu tunaanza kusema ati watu wanafaa kufanywa retesting. Okay, also kidogo let me also say something. Umesema it's carelessness. And I think you're on the right track because huwezi sema bafe hujapanda gari ya mtu hajalewa. Tuongee ukweli. Nimepanda. Kuna watu wanaendeshanga gari wamelewa, wako wamevuruta vitu zote. Na watafika kwenye watafika. So, unakumbuka time ya what was this guy's name? This guy who introduced the safety belts. Michuki. Michuki. Michuki had such serious laws. Hadi matatu ingebeba watu extra. Alisaidia. Ukiingia kwa mat unavaa belt. Ukiingia kwa basi unavaa belt. Hakuna place ulikuwa unaenda hakuna alcohol. Lakini mbona tusirudishe such kind of laws? Lakini pia unaona nini? Belt haitakuzuia kukufa. Yaani sijasema ati ina reduce chances to some point. Understand me back. Unajua okay unaweza belt, si ndio? Belt haita reduce the number of road accidents. Kidogo. You're jumping to a gun that I've not even touched. I'm just saying.
it's important to have that belt on. It's important. It might save your life. Might save we a are life, not saying ati kuna accidents ati itakuwa kwa ino. We're just saying that sometimes pia wewe protect yourself. Also the injuries might end up being minimal. Kama ulikuwa urushwe nje dirisha haikosi utakaa. Unaweza hapo umie kidogo utakuwa na bruises kidogo hapa na pale. Lakini you will have your life. Exactly. Let's talk about Michuki. Let's talk about the kind of things he brought back kwa barabara. Seat belts. Why aren't we bringing that back? Also, kidogo, let's also talk about the amount of collection corruption money that inaendelea kwa barabara zetu. This driver atakuwa amebeba excess. Ametoka tao amepata watu extra amejaza gari imechrome. Anapita place kuna karao atampado. Now, as that police, ebu kidogo kwanza I ask you a question. As that police officer, ukamukos an accident, your gari cause an accident, blame inafaa kuendea nani? Si niyo karao. Because you saw what the mistake was and you chose money over lives. Now, time ya Michuki hawakuwa wana behave hivi, mbona? Time ya Michuki mtu angechukua nini? Hongo ilikuwa inachukuliwa ni vile hatuko tunajua. Hata ingechukuliwa bafe, everyone else was towing to the line, so accidents zilikuwa zimepungua by like 70%. Zilipungua at some point, true. I'm not even kidding. Like I think accidents will be there. At the same time, they won't be. They will be there. But when there are restrictions, we happen to lessen the number of accidents. We happen to lose more people. Gari za shule zikachorwa hadi yellow. Question, mbona gari za shule saa hii zina involve kama the last week we've had like over 2 buses za shule zime involve in a road accident. Mbona basi mtu anaiona vizuri sana ndio hii imechorwa yellow. But unajua you can't even be careful during your own driving. Kitu moja na fogo unajua. Wanasamanga kwa barabara you're the only sane driver. Si ni kweli? Very true. Na the fact that you're the sane driver doesn't mean that watu wengine wote they are same. Exactly. So ajali hata time unapata ajali haitambuangi ni gari ya shule, haiangaliangi kalaelo. Unaona? Ukijipata kwa ajali umejipata kwa ajali. Mse ana drive vibaya na amelewa ama mwenye ana overspeed ama mwenye observe kitu lane discipline. Mse atambuangi sijui gari ya ile kitu anataka ni kufika wapi? Nyumbani. Unaona? Yeye make needs zake kwanza yeye atambui atijui gari yellow inakuja yeye atambui hiyo. Unaona? So I think kitu number 1 pia tunafaa kuwa na transport system mzuri. Ngoja kitu tu unaona countries unaangalia developed countries kama Japan, unaona? Huko Germany mawapi wako na road network mzuri sana. But they minimize but kuna watu menga barabara. Kuna watu wana job na barabara. Ukiangalia even their system the mode of transportation. So unataka unaona so the reason nasema tuzi blame pia ma drivers. Tunafaa to blame the mode of transportation tunatumia. Unaona? Pia magari zinatumia are they roadworthy? Unaget? Kuna gari unaweza kutumia wewe ni dereva mzuri uko poa sana kwa experience but gari unatumia ni mbaya kwa sababu gani imeshapita exactly unaona mileage yake imepita so unapata gari unaendesha then tayari inatoka from nowhere tu unatoka unagongana lose control you cannot control that. All we are going to tell CS Murkomen is there are better ways of solving this situation. Number 1, wewe unapanga kutulipisha barabara instead ya ukae chini ujue vile tutajenga hizi barabara. By the way ni mchezo sana. That's your job. Kazi yako ni wewe CS ukae chini. You sit down. Come up with a plan on the roads that have had issues before. On roads that need work and lafu upange they need to be maintained, they need to be serviced. Barabara za fast go straight. Yes. Wewe ndio uko na shida kwa history yote. On the other hand, madereva wetu CS Murkomen hawajali. So at this point you'll have to be more careful. Do not drink and drive. Please, kama uko na haraka sana, toka mapema. Imagine, toka tu mapema kama uko na haraka. If you're feeling the need to rush somewhere, leave earlier. Wacha kuja kutukimbiza kwa barabara zetu. Number 2, Subaru boys ni sawa mko na Subaru. Wacha kukimbia kwa barabara zetu. We have kids on these roads. I know you want to show off. Ngoja ukifika na huko Naivasha hakuna magari mingi. Mnaweza event ya rally. Endeni event ya rally mkisana huko hivyo kama mnataka. That's not the only thing you can do. Mnaweza hata hire a whole airstrip. Exactly. Endeni huko. But when you come to our Tanzania pe mnaendanga huko kuna. Endeni huko Tanzania huko. But when it comes to our roads, we have babies on these roads. We have wives on these roads. We have babies, yani tuko na hadi wanaume kwa barabara. Wewe
tuliza boli ati juu umenunua kagari juzi. Calm down. Calm down. Bad boys. Aya, as we proceed before niwaingililie sana. Tuliza boli. So Sakaja Johnson, he is suing Standard Group Media for $100 million. I mean Kenyan shillings. Dollar nayo ni mingi. Kila mtu atatoroka tu. Huyo hey, dollar ni mob. But ana itisha 100 million Kenyan shillings. Reason being, on the 26th of January, they held an interview with a lady called Jerotich. And while your interview, she claimed that Sakaja is colluding with property developers. Wanajenga nyumba high-rise buildings beyond their required level. For example, tukiangalia Kileleshwa imekuwa Eastlands ndogo. Tukiangalia Karen sasa watu wameanza kujenga vitu vya. By the way. I do not understand why Sakaja is not on top of this. Tuanzie tu hapo. Okay, so wanasemanga anytime unaona mtu mwenye ako in a leadership position, na kuna actions zenye anafaa kutake lakini atake, you need to know one thing, the guy is already compromised. Ndio nasema aje, he's suing for 100 million Kenyan shillings. Yet we know very well ni ukweli. Hii story haijaanza leo. Ilianza watu wakaanza kucomplain sometimes last year about Kileleshwa. Hadi pictures zikaanza kusirculate on social media. Everyone is asking, hii building inafaa ni Kileleshwa? But the slums zina grow. Because hii building kuna tu building hatufai kwa Kileleshwa. Kila ile uko na plan yake by the kama Karen kuna always tengeneza building iko na more than 3 floors. My point exactly. But so kila area na plan yake. When we started complaining last year, hata sisi Masonko ndo walianza complain way last year. Those interviews are there. Those conversations are there. But Johnson Sakaja, hello, please do not sue me. So in my opinion, niseme hivyo vizuri sana, why? Because it's in the constitution. In my opinion, Johnson Sakaja, you are a compromised man. Here nimefunga. You are a compromised man. The fact that we started talking about this last year, you didn't even talk about it. Unaumwa in March vitu tulikuwa tumeanza kuongelea last year, hadi zilitutoka kwa akili because anyway you're not doing anything Sakaja, you've not so the moment you realize you're just an arrogant person and you're not dealing with our issues, tulikunyamazia. Sasa ndio unakam unajam nini? Silence is an approval. Usitudanganye, we know you're compromised. And if you're not compromised, prove it. Watch watu wamejenga manyumba ziko in the required level in those places. Let them bring those houses down to their required level. Make that happen. Make it happen. Tukubaliana uko compromised. Other than that, hata shinda huko akitusuu for $500 million, we know you are a compromised man. And if it's true that you're honest in whatever you're doing, kindly those who are supporting this evil activity, they need to be brought to book. To justice. Yes. Usitucheze hapa venye mnatucheza. Tunawatazama. I was waiting for him to respond to this last year, not even this year, because this shida ijaanza hii mwaka, ilianza last year. People started complaining. But waseni vile wamekanyagia tu, wamekuwa kanyagia. Lakini tumekanyagia because tulicomplain, tukacomplain. No one had us. So because we are complaining without feedback, what do? You keep quiet. So we kept quiet. Then Jerotich aliongelea on 26th of January. Hata ni recap alikuwa anapiga bro. Ni recap. Na unamsuu. Let me tell you something. Until you prove to us that you are not, and I underline not in red and in caps lock. Hiyo kiti ni moto. Kuna watu wamejipanga nataka kujio kiti. We impeach vile inafaa. Allah. Anyway, as we go on a short break. On a short break, by the way. Be right back. Tuko na mingi sana ya kuambia. Cheza hapa wewe. Welcome back, kama kawaida. My name is Njage and this is BUNGEE. Bunge. This is the Parliament, and of course we are with your usual culprit Buffett.
Perfect man, perfect busy. Yes. The one who gets to talk to us about his opinions about everything. Na kulikuwa kumewaka. Moto. But this sucks to go serious. We're not even joking with you. Anyway, moving on swiftly before I remember I was mad at you. Strike ya madaktari. But we still love you. Yes. Strike ya madaktari. We love you. The billboard governor. Just don't even. Billboard governor. But we love you. Please. Me alinipisha you still your governor, whether you like it or not. 300 kuingia shoga. Hapo ni governor wako. 300. Lakini Sakaja hapo kwa 300 bana kulipisha magoblet 300. Ndio ende ku network. Wewe tukosea. We don't want to remember the past. Let's talk about doctors strike. So doctors are back to striking because they are complaining of so much. Low pay, a lot of work. Tukiongelelea low pay and we're talking about excess work, we're talking about definitely sleep deprived and disease deprived, disease full of people. Like watu kama una usingizi, of course wewe ni mgonjwa. Okay. Kama huwezi lala, you'll get sick at some point. Kama wewe una work hard, kuna usingizi. We stopped working hard centuries ago. We are only working smart now. Condition reflex. Kuna watu wanakaanga overnight. Condition reflex. Unajua ukizoesha akili yako by the ku stay overnight ukiwa in your wakeful state. Mwili yako itazoea. So utapata with time utakuwa unasikia usingizi hizo time watu wengine watakuwa nalala. Okay, wewe mimi sikufollow hiyo. Ukitrain mind yako kufanya kitu itakuwa inafanya hivyo. So itazoea. I deprive my brain to teach it a lesson. That's why doctors are complaining. Doctors need enough sleep, so we need more doctors to be employed. And we are having so many young people out here when you wamesomea hii kazi na jobless. Hii kazi. Hawapati kazi. Kegas. Anyway, doctors are back to striking. I think that is not a good state of our nation because tuko na magonjwa yachangi ku. By the madaktari wamekuwa kistrike Kenya for a very long time. Okay, there are some patterns. By the kuna patterns fulani za kuanga very repetitive. Na hata maandamano. Maandamano. Kama ni mwananchi. Madaktari kugoma, walimu kugoma. Una get? Fair point. Upati hiyo pattern. My question is, what's the solution? Because hata tukaangalia hizi patterns how more time. I think now that tumejaribu complain for a longer time lakini bado wasa wako able to listen to our cries. I think in fact tukue smart. Vile umesema tu watu wanaanza kuwa smart. Si ndio? I don't think tujaribu ku create opportunities wenyewe. But I don't think striking will help you guys. Sorry to say, because the pattern, as Baka said, the pattern is also always the same. Mtakam, strike, of course, wanataka ku save face, they'll come show up for you. Na nipo kimaster hiyo sequence mapema. Sasa tunaendelea, unajua yenyewe in as much as naendelea kulia, hakuna action inakuwa taken kunisaidia. So find a solution. Well, actually, as you guys find your solutions. We are fake in everything. You Buffet, we are fake in everything. What? We are faking. What are you faking? We lipala na fake kushikwa. Watu wana fake kufaint kwa stage. Leave that now. We are faking. Simple ball kwa na fake. Hata sijui. Lakini story for another day. Wewe utafanya nifungwe. Wewe. Nimeuliza tu swali. Kuuliza si ujinga. Kidogo sana ni kushow. Wahenga na waenguzi hako kosea aliposema ya kwamba kuuliza si ujinga. Ni ujinga sana. Unataka niingie box. So, there's a fake maize scandal in Nakuru. And on top of the fake maize seeds scandal in Nakuru, we are also experiencing a fake fertilizer in Kakamega. Homo Fernandez Baraza. In Nakuru. Baraza ni Italanyi. Okay, itabidi sasa umeenda kusimama kiti alafu tuache tu kwa podcast. Mimi nikisimama kitu karibu kwa upande wangu. Sikia basi. Asubuhi na mapema utaanguka. So, there is fake maize seeds in Nakuru. Those ones have been figured out today. Also in Kakamega, there has been fake fertilizer. Apparently wanaenda wanachukua magadi wanashikanisha diatomite. Magadi ni understatement. Diatomite wametoa Kariandusi. Kama bado ni diatomite O. Diatomite O. Pre-refined. Okay, so what can we do about wanaweka kwa nini ya mbolea? Okay, mwenye anapeana hizi tenders ni governor, of course. Ni eti anapea watu untrustworthy procurement offices. Okay, swali yangu ni, are they giving untrustworthy people ama don't they just hawafanyagi their research? For example, nikitaka kukupea tenda. Lakini saa zingine inaweza kuwa tu ni deal.
Hapana, watu wanajuanga kitu ni fake. Na wanajuanga unaona ndio hizo fertilizers zianze kuuzwa kwa wananchi kuchini. Si ati hao wanaenda kubuy fertilizer ati pia linao fertilizer fake. Unajua we will blame the guys who have sold to us the fertilizer. They're going to blame the people whom they bought from. Yeah. Alafu the people who walinunuliwa kutoka kwao wana blame nani? So nyalikuwa na nini? Okay, swali yangu ni why can't we just get honest services? I don't care. Sometimes you don't even care who has the tender. Like I don't even care who has the tender. But mbona nisipate fertilizer legit? If I put the atomite in my plants by mistake. Fertilizer legit kwa government. Ndugu yangu tunaona. Wakati vitu tuliongelea fertilizer ilitoka Russia. Tunakuja kuuziwa tu kwa hakuna kitu ulifanya. Unacheza wewe. Ukitaka fertilizer legit, fuga kuku ikunie. Uchukue mavi ya kuku wewe kwa shamba. Yoni manure. Yoni poultry ya manure kutoka kwa something, my friend. There's no way we cannot depend on farm manure. Unakumbuka farm manure? Our government needs to be dependable. Our governors need to be held accountable. Mimi nyinyi watu wa Kachmeg na nyinyi watu wa Nakuru, storm in your governance. Fuka kamera. Ai ala. Fuka your governance of fuka kofi diatomite. Umechukua diatomite. Weka kwa shamba storm in your governor's office. Let us see change. Until people are tired, until you show us you're tired, these guys will not wake up. Storm in their offices. Reclaim what is supposed to be done and let it be done right. Alafu next time ukisimama pale kwa nini kuvote pale kwa inaitwa aje hiyo matchbox hiyo hiyo ballot box. Ukisimama kwa hiyo ballot box. Wewe achana mimi. Ukisimama kwa hiyo ballot box, najua unataka kuingililia kwa nguvu yako yote. Pole. Ukitaka kusimama kwa hiyo ballot box wewe mwananchi, think about the person you're going to vote in. Wacha by the way, we are past tribalism, we are past nepotism, we are past so much things like it's 2024. Politics Kenya ni tribal lakini tunaumia wote. Acha nikwambie, we are past that. So ukisimama pale kwa ballot box, think of the person you're voting for and vote wisely. Na pia I need you guys to storm in your governor's office tafadhali. Go make sure you get what you are supposed to. Na mwa frog match. Msisahau kwa frog match. Why would you? They have to suffer. Wamshike je kumwambia wewe. Tukuchukua fanya mambo yako hapa. Anyway, on the right side of things, Nakada has been having a crackdown. So apparently in a certain launch at along Mirema Drive hapo Kasarani. Kumeshikwa watu wawili and apparently 109 shisha pots. Yes. By the way, watu waacho wapige raha. 109 shisha pots. Yes. Okay, watu kuna kitu inaitwa lung volume. Okay, niko na lung volume. Sio ni choice ya mtu. Ni choice ya mtu, but sasa shisha si iko band. Na si ni swali yangu. Ni choice yako. Hizi kwa choice yako na unamekataza kitu. Kama choice yako ifanyie kumtani kwako ujifiche chini ya maji. Fair point. Choice yako tena unaweza na kuifa. Unaenda kujiexpress kwa club choice yako. Wewe shisha wewe. Wameban shisha ni unasema ni choice yako. Shisha nayo equals death. Shisha equals death. Shisha na sigara is the same thing. Wongo. Like when you do a puff of shisha, you've smoked like over 10 cigarettes. Wapi. I ain't kidding. Wote mmevuruta moshi. Okay, the thing is, wote mmevuruta moshi. Yenye jabani completely mmejigandisha. Mmejingiza vitu kwa vifua. Hadi kuongelelea you guys. Shisha ni nzuri, sigara ni mbaya. It is all bad. Unatumia moshi wote. Yeah. Piga tu moshi pole pole. Mwana kusema hao moshi ko flavored ni mbaya. Ati ni mzuri. Hakuna kitu ya moshi natural flavored. Moshi ni moshi. It's all bad. People have died before from nicotine. Think twice. And as we proceed, people about never learning. Wachakoya. People never learn. Bafe people never learn, man. So hapa tu Dagoretti corner. Apparently they spark a fire and it has burnt down 5 cars. Ni watu tumekuwa tukichomekewa hadi 1st of January tulikuwa na moto. Hata mwezi 2 hazijaisha tangu kukuwa na the last fire outbreak. Imekosea na hiyo explosion imekosea na carelessness ya mtu. I don't understand what's wrong. Lakini our authorities wamelalia masikio. You guys are just eating our taxes. Ain't even kidding. Si mnaona jamaa anakula mutura. That's our government. Like our
people are not working. What do you want to tell me, Buffy? How can you even explain to me that today we experience a fire caused from gas explosion? People never learn. Tomorrow there'll be a fire about another gas explosion. Tomorrow there'll be another fire. Watu ndio hao mafuta ikimwagika watu bado. Mimi kitu nizaambia tu wase tu ni moja tu na ni simple. Sitaki kuongea sana. Unasema watu wa wise wanaongea vitu kidogo. Buffy the wise man. So mimi nitakwambia kitu moja. Sikia hii statement by then ni word moja na ni strong. Na ndio utaifeel. Hebu niambie. Tujichunge. Alright. Tufunge tu show. Jichunge. Acha nisao umeangusha mic yangu. Jichungeni Buffy. Hii statement is strong. Tujichunge. Tujiangalie basi. Tujichunge. Here we are. Let's talk about people who got lucky in a day. In Ethiopia. A glitch of the bank system allowed customers to withdraw millions of money yesterday. Equity. Hi. Cooperative. Hello. 40 million. Customers walipata 40 million Kenyan shillings for free in Ethiopia yesterday. Yani walikuwa na withdraw tu for free. Because of a small bank glitch. Mimi hata sitaki kuambia mkwe kiafu. Hapana. Don't take care of it. Just a minute. Sasa nikuulize. Acha nikuulize. Uko sure kunza kwa na some story behind it? Well, when I look at the things that nikadili kanatandikwa tu na wase. It's an inside job by the way. Lakini it's Ethiopia. Hiyo tabia ni ya Wakenya, si ya Ethiopia. Unaona tabia ya kutandika deals from within. Unaona deals ni watu tu wenyewe wanaamua. Si ni tabia country fulani. Ni watu unaamua unapiga deal na mtu. Hiyo ni deal tu mmepiga. So you want to tell me kuna someone inside that bank. Kila malori. Watu shughuli. Watu walitoa hii pesa lakini Buffy pia wewe unapenda ku-overthink. Watu walitoa hii pesa kwa bank ni different customers. So mse hakuna venye unaweza niambia ali reach out to all those people wa withdraw all that money alafu wamtumie. Wanaweza panga. Hapana, wao ni wengi. Inaita kupanga. Wewe Buffy si ndio overthink sana. Kupanga unapanga nini? Tuseme tu walianguka. Lakini waenjoy. Hawezi angukia, waliangukia. Tuseme tu kweli. You guys are lucky, and Equity, we request for the same amount of goodness and hiyo pesa sijui mtafanyia nini, but unajua banki iko na ability. Banki inaweza amua kuprint pia do. So wanapeana pesa ya bure. Sijui but so wanaweza amua kureprint pesa. Okay, hiyo nayo tutaongelelea kwa. Unajua most of the people wenye wamechukua hiyo do mob. Utapata wengi kwa account hata kwa na hiyo pesa. Wacha hiyo tuongelelea bunge special because I feel like that's a whole process that we need to discuss from start to end. Sindio? Proceeding slightly faster than we were supposed to. This character, this comedian, mimi anasema ako na degree na mwangalieni kwa zile za bro. Wewe kweli ulikuwa kwa university. Anyway, let me reserve my comments and just go straight to the point. Peter Salasya, he's looking for someone who can manage and shoot for him content for YouTube. Peter Salasya, abantu banje munyolanga abantu bashenda. So, okay, Salasya. That guy of yours. This guy, he's looking for someone that can shoot, edit, and post on his YouTube account. Yeye ndo atakuwa na create content. Peter atakuwa na come up na content. So Peter atakuwa mtu wako in front of the camera. Yes. Wewe una shoot, unamueditia na unampostia of course. Compensation? Yes. Sasa that is where we have a problem. That is where we are gonna argue, my nigga. Imagine he's paying you 20,000 bob a month. Ebu kidogo sasa. 20 ngwizis. 20,000 bob a month for you to shoot. Ebu kwanza, Peter, do you know what it costs to put content on YouTube? Ama like unasikiaga tu. Mtu akushutie. Kwanza ampe content. Huyu jamaa hanaga content. Juu hiyo yake si content, hiyo yake ni misbehavior. Mtu akupe content. By the way, Peter yako haikuagi kukulewa na kuongea venye unataka si content. You're just a drunkard who does not know how to control his drinking habits. So,
Mtu akupe content, akuambie sawa simama vizuri, akuonyesha hadi angles. Yeye ndo anakucontrol na kumanage, anafanya kila. Yeye ndo anafanya kila kitu. You get? Yeye ndo director, yeye ndo anakumanage, yeye ndo ako nyuma ya kamera, yeye ndo ako na hapo ring light akisema videographer, editor. Unamlipa 20,000 bob a whole MP like you. Where your manners? No man. Where your manners? Just asking for a friend. Where your manners? You don't have the guts to announce that on Instagram. You guy, my guy. Stop joking with content creators. It does not take a day. Ain't even kidding. And I create employment. Jesus. But if you create employment. This is you create employment. Wache kutupea pina. And empower the youth. Oh my God. And empower the youth. Hiyo kitu hadi niuma kwa mifupa. Kwanza nikikumbuka he talks so carelessly when drunk. Nikikumbuka naongeanga venye anataka. Inanimaliza tu nguvu hadi kwa magoti. Siamini atakuwa on YouTube in the first place. Lakini juu kuna mtu anahitaji hiyo kazi, lipa watu. Lakini YouTube na make up mind yake anakuja. Acha akuje. Lakini pay that person. Fikisha salary yake mahali hata. Kwanza wewe utakuwa na shoot. So like nikuulize, wewe unaona starting salary ya msee kama huyo mwenye pika hata kamfanyie kazi, inafaa ikuwe from what amount? Acha kwanza sasa nikwambie the things I am looking at. Huyu si mtu atakupea off. Why? Ako parliament kutoka Monday. Utakuwa naye kila time kwa mgongo. Yes, all the way to Friday. Saturday na Sunday ako free, ndo anataka kupost extra content juu. Umse he doesn't think like the rest of us, tukubaliane. Rosafi. Akienda church, akienda kuongea mbele ya watu kama juzi akipigana huko slap atakwambia kama uchukue hiyo ni content. True. So jamaa utamfuata kila mahali, all of these events. You don't even have a life. Meetings. You don't even have a life at this point. True. Burials, meetings. Na venye anapenda kwenda huko alafu kuongea ufala. Hadi mtu anashanga yani umeajiriwa tu chukue kitu kaa hiyo video. Mimi nasikia tu nimeisha nguvu. But for the sake of employment purposes. Unafaa ujue hii pia inaweza kuwa ni part of your strategy yake. Anajaribu kufanya pia at least akue relevant kwa. Haina shida, but kama analipa mtu kaa huyo amshutie content. Please, Mr. MP, anza na starting salary ya 50,000. Na hata hatujaongelelea allowances za kutravel, hata hatujaongelea lunch, hata hatujaongelea ile stress utampea, hata hatujaongelea your lack of understanding. We have not even talked about hiyo kazi yote itakuwa hectic sana. We've not even reached a point where we have talked about how you do not know how to express yourself. So someone has to program you. You'll be like a robot for them because now he has to make you, he or she has to make you from beginning to end. Mimi hata naisha tu nguvu. But welcome to the content world. Karibu sana. Hiyo mse doto. Piga kipindi. 20,000 yezi hata mpia. Hiyo ni pesa. Ongeza mkono. Ongeza pesa. Ongeza mkono. Anyway, as we proceed some better news. You know, the lady called Sophia Nzao and Zab who came up with the song Mwaki. Trend for quite some time. Na ibade na ni ngoma poa by the way. Hatari sana. Now they have yet another win. Major Lazer. They just did a remix with Major Lazer and guess they shot it where? In Kenya. Na wakashutia kwa matatu ya ngoma. X-rated Buddha by the way. Hey, that's a win though. That's a win. A very big win by the way. Very big win. A very big win. And I think music industry ya Kenya by the way naona pia kumekuwa na some improvement. In as much as ni watu wachache but at least kuna difference. We are doing it. Wewe acha hata kuna difference. It's a big difference. You can imagine Boutros last week alikuwa amechezwa Fiji. Yeah. Na alikuwa ametrend baya sana. Kuna pia some artists by then anapenda pia culture na embrace. Unaona watu kama kina Octopizo na Ose pia alikuwa anapenda kushoot na wasee ya countries zingine. Unaona mtu kama King Kaka alienda akashutia pia US. So hizo ni pia hiyo ni idea smart. Unaona Octopizo kuimba kwa movies. Exactly. Hiyo ni poa sana. So I think it's a big win for us. I think we should focus sana that direction where we are doing films na ngoma zetu. I think that's the best way we can be able to capture international attention. Kazi poa sana. Nimeona pia nani anaifanya. Mkuru pia unaona anaenda na shoot pia nje. Mkuru kama si hivi kila. It doesn't matter as in I matter ni craft yako ni gani, but as long as uko na hesabu za
Far. Yeah. Wewe banda chapa bana uko sawa. We are behind you 100%. Na tuta watch hizo vitu zako. Don't even try. We are going to make sure you trend. And you are going to trend without even asking. By force. Anyway, kujia brother yako. So, a pastor in Kakamega called Pastor Peter. Hii Kakamega imekuwa na mbwembwe. Kakamega buja. Hey, oh my God. Fake fertilizer. Nini nyingine? Pasta manguka mafutani. Wewe wacha wewe sasa. Pastor watu wanaitwa Peter sijui shida yao ni gani. Pastor Peter Wafula. Alikama kashinda bet ya 100 million. Mimi nilikuwa nadhani atajenga kanisa ingine ndio. Kwa ameshinda. Alikama kashinda bet ya 100 million. Betting from gani? Hata siko sure, lakini ni muhahewe to discuss tu. First of all, alishinda 100 million. Mimi nilikuwa nadhani nitaambiwa hapo kwa the next statement. Alijenga kanisa kubwa. Ndio ape watu hope. Alijenga children. Before tuendelee. Sijiko niulize kitu nataka kuniuliza. Ndio nasema before tuendelee. Sijiko unafikiria kitu vile nafikiria. Kama yeye ni pastor, alikuwa ikazi yake ilikuwa kuhubiri. But akapata pesa, akafungua club. Wewe sasa si kwa alifungua. You always ruin my dramatic entrance. Umesema alifungua club. Sitakushow, nilikuwa ndio niseme. Na hajafungua moja. Alifungua mbili bro, mbili. Pastor Peter Wafula amefungua clubs mbili na akadump kanisa. Actually dream yake ilikuwa kuwa club manager ama club owner. So labda hiyo pesa alikuwa anakusanya kwa hiyo church ilikuwa ku raise capital club manager. Ama club owner. So hiyo ndio alikuwa na collect kama sadaka, inamaanisha alikuwa anaitafuta kama capital. So yeye hakuwa pastor ukweli. Hakuwa pastor ukweli. Nakwambia ndio kuna vision. Kumbe alikuwa patient. Wow, it's not even, I'm not even laughing. But akona patience. Imagine sasa tumekuja kugundua kitu alikuwa anataka kwa maisha. So okay. Ungekuwa wewe. Alikuwa anatafuta capital. Ungekuwa wewe ni pastor. So alikuwa anapiga labda hesabu ya 8 years. Hey, you guys. Alikuwa anapiga hesabu ya 8 years. Akakusanya polepole akisave. Akijenga. Unaona vile watu wanajenga. Wasana enough capital anajenga nusu polepole. Which is a good thing by the way. Your patience ni poa. Maisha to test by the way. Lakini unaangalia maisha wewe. Ni wewe ni test. And on that note, oh my God. And on that note, before we discuss our international news, we are going to take a short break. A polite break. So, Pastor Peter. A very polite and sincere break. And we'll be right back to finish up with some of our international moha. Hey. Yokoso. Welcome back. Definitely, my name is Nakeo Njagir and this is Bunge. Na Dr. Merudi na Bafe. Kabisa, we are back. We are back after umetuanisha Pastor Kakamega. Lazima tuanishe. Baada ya kuongelea dream yake. Wewe acha dreams za watu wa Kakamega. Pekee ameshorten. Let's go internationally. So apparently Ariana Grande and her ex-husband's divorce has been finalized, and she has been required by court to pay her ex-husband $165 million US dollars. Yeah. Ndio amepatia husband yake. Yeah. I think sasa dunia inaelekea mahali sasa. Dunia sasa inaelekea mahali. I don't know, I saw that comment coming. I saw it coming, but hakuna, I don't think that kama hatuna watoto kuna mtu anafaa kubeba kitu ya mtu. Wewe toka uende. Okay, initially alikuwa amesema ni 50-50 during divorce. Mimi nasemaje? Kama tuna mtu hii na kupea 50 ya nini? Si kama labda si ulikuwa umenichukua ulinitumia vibaya. Hakuna kitu kaya by the way. Mimi siko na wewe si ulinitumia vibaya, ulikuwa umesema kwa intentions zako ni mzuri. Mimi ndo niko na sauti. Sasa imeenda kwamba lazima uni recompense. Mimi kama Ariana, mimi ndo niko na sauti ya kuimba. Wewe kama hukupewa talent, una talent. Hapana. Toka uende na huko nje tuone ukimbia man. Hiyo pesa yako tunaweza kula peke yako. Na mimi kwa maana yako. Nilikuwa nimeprovide security kwako. Security which? Kwanza unamuona kakonda. Hapana. Kwa kula hapa kwa security. Alikuwa umeme. But mimi nafurahi by the way wamemcompensate. Walikuwa wamemtumia labda vibaya.
Malcolm amejituma sana kwa hiyo relationship. What is wrong with me? Hakuna kujituma vibaya. Anafaa kulipa. Wewe toka uende. Mimi ndio niko na talent. Wewe uko talentless ukakuja kwangu. Na talent yako tunafaa tu feel impact talent yako. Sasa ni vizuri ulipatia pesa tukiachana. Leo has been in the market long before you. But mimi nafurahia amepatia amecompensate huyo boy amekuwa compensated. Sawa, furahini for the boy win just for now. Nafurahia. Haya, sawa, sasa for the boy loss. Juu mnakuwa gana winnings and then mnakaa mnajiloss, mnajipoteza. Mnajilose. Hata sina word. Mnajilose zote. Yep, that happens. So, according to reports as per last week, Bruno Mars allegedly was owing MGM Casino like 50 million USD. That's equivalent to 5 billion. Because he's been betting anamajo. That is about 6 billion Kenya shillings. Yes. Now earlier this week the casino you can deny it. But let me introduce your topic because I need us to talk about the betting world. Surely kwanza tukija kwa the world of gambling. Kuna kuangana hii terminology inatumika. Wanasemanga the house always wins. Yeah, the house always wins. That's true. So, any gambling firm unaona huku nje ina exist mpaka saa hii. Wana exist juu wao ndo wanashinda. So why do you end up gambling anyway? This is what we call the gambler's fallacy. Tunakuanga some sort of tunafikirianga mind yetu inakuanga very very funny. Mind yetu kwa na ile inakuanga na some sijui ni nini iko built in a way that inafikirianga hiyo inaweza kuwa able to make decisions fulani. Unaona like wewe kuna sometimes unaweza feel una make decisions zingine zenye ziko totally out of your control but hujuangi literally unajua me I can control this such a thing. For example, if I give you a coin nikiflip coin okay nikichukua coin nikichukua coin ni flip unza guess italand na heads ama tails. Heads. But unajua coin yenyewe haijuangi. Ati nimeweka kwa head mara ngapi ama kwa tail mara ngapi. So the next time nafaa kuflip nikiangalia hii side. So hapo ndo casino should take advantage of people. Yeah. Because gambler anakuanga na gambler's fallacy. Yeye anafikirianga maybe kwa nikiroll dice itaanguka na the fact that imeanguka na 3 the previous rounds. You get? So hiyo iko tunakuanga nayo ya kufikiria tunaweza kuwa able kupredict something simply because tumekuwa ikionekana kwa face. So we need the other side of balance to experience the other side of balance. Hapo ndo basi huwa tunachapio. So you get? All right, mimi kitu naweza sema ni you gamble but wacha kutumia pesa yenye gamblers fallacy ni kitu. Wacha kutumia pesa yenye unajua acha na rent, acha na mambo ya pesa ya food, acha na mambo ya pesa ya wazazi. Just use your money wisely and then ile pesa inabaki juu. Gamble that money. Gamble with it. Like people win in this game. Win. So pia tunasema ati don't gamble. Pia these companies exist for a reason. But pia do not gamble what's important. Don't gamble with the important money, man. Like tumia then kale kamia unabakisha maybe katuso gamble with that. Stop gambling by the way very addictive. Na imerudisha wengi down. Especially vijana. Like unajua in Ushago they rarely bet. I came to realize that. That's why tunaenda home Christmas, mse mwenye ametoka Nairobi hana any. Wewe unaenda hapo home unapata mse amenunua nduthi zake 3, ako na ng'ombe 4, ako na mbuzi. Mlimaliza shule naye ako na bibi na watoto. Umetoka Nairobi huna bibi, huna watoto, unaishi rental ya 10k, lakini juu ya kugamble bro, you have no investment whatsoever or savings anywhere. Kweli. Inakuachanga very dry. Unaweza kauka vibaya sana ushinde hata Sindio? So gambling is fine if it's done under extreme control. Hakuna moderation, hapa ni extreme control. Yes, extreme control. Because ni kama pombe. It's okay to have fun, but if you let it get out of hand, by the way, it's going to ruin your life. Yeah, so it needs to be extremely under control. Like usiache ikuweze. You cannot let it weza you. That's not right. Anyway, that's where we come to the end of our show today, guys. Tunashukuru sana. Kindly hit that subscribe button and notification bell and the like button. Kumbuka hii ni bunge. Tumaliza kimkurugenzi. Adios muchachos. Peace.